সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখছি প্রচুর বাঙালি। সিঁড়ি দিয়ে নামাতে এক জিনিস, ওঠাটা হবে ডিফিকাল্ট। প্রায় 750 সিঁড়ি। গোয়িং টু উইটনেস সামথিং ভেরি বিউটিফুল। চলো দেখা যায়। এখানে মাঝে মধ্যেই বেশ খাবার দোকান আছে, বসার জায়গা আছে, কেউ চাইলে রেস্ট নিতে পারবে, কিছু খেতে চাইলেও খেতে পারবে, অনেক রকম অপশন আছে। সারাদিন ঘোরাঘুরি, তারপরে এখন একটু খাওয়া দাওয়া হলো। এখন জোনা ফলসে আছি। এখানেও বলছে প্রায় 550-600 সিঁড়ি, আর এখন বাজে বিকেল 5টা বাজে, তো সন্ধে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, খাড়া খাড়া সিঁড়িগুলো না বেশ খুব স্টিপ। দেখো এইখান থেকে বেশ কিছুটা ভিউ আসছে, আর এই যে সিঁড়ি নেমে তোরা একটু দাঁড়া, আমি বাবার সাথে যাব। আজকে বেতলা থেকে বেরিয়ে আমাদের ফার্স্ট পালামো ফোর্ট ছিল, আর এখন আমরা আরেকটা ফলসে চলে এসেছি। বেশ ভালো, সুন্দর লাগছে। Окружает, и даже миллионы не сосчитать. Все аллеи с цветами усеяны, ждет свою девочку герой. Не утеряны те песни, что пели мы, цветет душа моя.
আমি একদম খুব ভালো লাগে, ভালো থাকবেন, যাত্রা শুভ। Зима дошла, больше нет снега. Я тебя жду, о, весна, птицы поют. নেক্সট আরেকটা ফলসে আমরা চলে এসেছি, আর এই জায়গাটার ভিউটা অসাধারণ, খুব ভালো লাগছে। ঠান্ডা হাওয়া, জলটাও একদম ঠান্ডা,